Es war eine Katastrophe mit der Cam mal wieder. Ich weiß nicht warum und woran es lag. Keine Ahnung. Aber anscheinend will die Cam heute nicht so wie ich haben will. Okay, ich sag mir einfach, lass uns jetzt einfach so und dann machen jetzt mal los. So, gestern waren wir ja bei dem Fall das gefilterte und das sicher Gefilter oder so. Dann waren wir noch, genau, Streichholzhaus. Das hatten wir ja gestern ja angefangen, aber wir konnten es halt nicht weiterspielen. Ja, ich musste ja dann weg. Es hat nicht gespeichert, wie es aussieht. Also würde ich sagen, dann starten wir nochmal. Noch ein kleines Dankeschön an die Leute, die mir folgen. Vielen, vielen Dank und die Aufrufe. Ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall gut. Mir geht es soweit gut. Ich hoffe, ja, es bleibt so. Dann würde ich sagen, wir starten dann und schauen uns das nochmal an mit Jack Kelce. Wir spielen ja einen kleinen Teil mit ihm. Wir müssen halt nochmal die Dame Elsa Lichtman befragen. Los geht's. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Gut, das haben wir uns gestern durchgelesen. Ich würde es jetzt nach unten ziehen, dann könnt ihr euch das nochmal dann in Ruhe durchlesen, würde ich sagen. Könnt euch das dann langsam stellen. Okay, da haben wir schon mal den ersten Hinweis wieder. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay, let me get the case file. Also sie wird das Geld nicht haben. Gut, das haben wir uns auch gestern durchgelesen. There's got to be more in these files. Zum Beispiel, wir haben ja hier das. Und einmal das hier. Blättern mal um. Wie kann man das umblättern? So. Genau, das haben wir gestern auch durchgelesen. Das kann ich für euch dann nochmal kurz lesen. Das Versicherungspolice Nummer. Louis Jan Walter verstarb in Ausführung eines einer Tätigkeit. Für diesen fehlt der Moment, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, den 28. Januar um ca. 8:30 Uhr morgens stieg Mrs. Bullward auf die Dachkonstruktion eines Hauses. Rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte sich aufzurichten. Indem er sich an einen Deckenspaten festhielt, Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Puh. So. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einen der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dachsturz an inneren Blutungen. Heftig. Unabhängige Gutachten des Fürstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren.
Zeugen berichten, dass Mrs. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatten. Also es klingt auf jeden Fall nach Futtelarbeit, also keine richtige Arbeit, finde ich. Nach Meinung der Ermittler war der Tod von Louis Jan Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall bei Lucien Fields. Okay, krass. Der im Moment keine Schuld trifft. Ja, wie immer. Die Versicherungssumme dieses Police sollte im vollen Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Puh. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 1947. Sounds like your friend took a hell of a fall. Alright. Sorry for your loss. Gut, haben wir das gelesen wieder? Nochmal. Was haben wir hier? California and Life. Also Feuer- und Lebensversicherung. Eigentümer Elysian Fields Development. Was haben wir hier? Versicherung gegen Verlust und Schaden bis zu 900 Dollar, Euro. Ja, Dollar, Euro. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Gut, dann würde ich sagen, befragen wir die Elsa Lichtmann nochmal. Und zwar ist die Sängerin Begünstigte von Lou Buchwalters Versicherung. So, strittige Versicherungsauszahlung. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Okay, war glaube ich 2 von. Ja. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. Verbindung You zu and Buckwalter weren't Buchwalter. married? No, Then how did you become his beneficiary? we were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. Ja, ist ein bisschen besser. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Grund vor Disput. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Sagen wir die Wahrheit. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you Oh, want das to ist get hell. involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. Ich mach kurz noch mal ein bisschen hell. Address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address. Not the phone number. Okay. Achso, er bekommt jetzt noch mal die Nummer von ihr. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Come on, I'll walk you up.
Vielen Dank. Ja, ich komme jetzt mit. Curtis Bensons Büro aufsuchen. Das haben wir gestern auch. Der ist ja gestern total ausgerastet. Ich bin schneller wie du. Okay. Mr. Benson? You wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? Oh God. No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Not in your life, Buster. Your car, Mr. Kelso. Thanks, kid. Gut. Müssen wir eigentlich hinfahren. Elysian Fields Gelände. Okay. Tun wir das mal. Waren wir da gestern nicht? Ich habe keine Ahnung mehr. What's your problem? Hallo? Sie sehen doch, dass ich am Drehen bin. Selber schuld, tschüss. Frisch geteerte Straße. Hey! Dann schauen wir uns mal das Gelände an. Ich weiß nicht, ob das schon, wo wir gestern schon waren. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Vorfahrt. Okay, fahren wir jetzt einfach. Got a job to do. Oh. Sorry. Oh Mann. So, hier ist mein Gelände. Deswegen denke ich auch gleich da. Ja. Sehr gut. Stimmt, wir waren da einmal letztes Mal kurz, aber wir konnten noch nichts tun. Gut, gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Ah, hier ist was. Direkt was gefunden hier. Was haben wir denn hier? Vibrant Eisenwaren und Baubedarf. Flash Drive Los Angeles, California. Kunde Elysian Fields.
Lieferadresse Baustelle 40105. Gelieferte Ware Portland Zement 2 Tonnen. Fundamentstand 8 Tonnen. Ein für klassierter Zuschlagstoff 16 Tonnen. Zement-Lieferschein. Okay. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Was haben wir hier noch? Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil Paragraph der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an Normandie Avenue Siedlung, der mit den Vorfahren am 28.01.1947 zu tun hatte, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wurde. Okay. Datum des Bescheids 22. September 1947. Okay, was haben wir hier noch? Ellison Fields, 748 Oxford Avenue. Empfangsadresse Ellison. Empfänger Frank Osterman. Mr. Leon Monroe. Bauverlauf. Verzögerungen werden nicht geduldet. Okay, also Firmenmitteilung. Man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Oha, das schlägt mich einfach. Was schlagen wir nicht? I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses Muss man down erst the die Leute left. schlagen, dass die erst Don't know what you're mit looking den for, Sachen smart guy. rausrücken There's nothing in dem there. Spiel? Then Boah, I'll poke okay. around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Zu den Trümmern, was? Wo müssen wir jetzt hin? Zerstörtes Haus. Alles klar. Dann zurück. Ups, ist genau in der Nähe, oder was? Okay, das hätte dann auch eigentlich laufen können. Egal. Hat gespeichert, sehr gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Zerstörtes Place falls down and then they bulldoze it. What gives here? Das schauen wir dann mal hier. Was ist das hier? Das kann man sich anscheinend nicht angucken. Nur okay, was haben wir hier noch? Some people get lost.
Was gibt's denn hier? Hier ist noch was. Ja, ich drück doch. Jetzt. Let's try to piece this together. That's not right. Nee, das nicht. Vielleicht das. They don't quite fit. Das hier hinten. Passt das nicht zusammen? Hä? Oder ist es das andere, was da hinten liegt? Moment. Vielleicht das eine, was hier liegt. Oder? Nein. Aber warum passt es nicht? Das eine muss aber irgendwie passen. Kiste. Den untersten Balken. Ja, das Keystone Films. hab ich doch gehabt. Who gets their lumber from a film studio? You son of a bitch! Oh, shit! Hä, was muss ich machen? Ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. You son of a bitch! Wie schnell soll man da reagieren? Da kann man die Szene auch überspringen. Kann man das? Nee. You son of a bitch! Boah, ey, ich krieg das nicht hin. Oh, fängt das schon gut an. Ja, ich möchte es überspringen, bitte. Sonst sitzen wir bis morgen früh noch da. Oh, shit. Also, wenn ich es gerne schaffen würde, dann kann es gerne tun, aber ich schaffe es leider nicht. Tut mir leid. Gut. Wir gehen erstmal jetzt zum Telefon. Hier ist ein Telefon.
gucken, was wir hier gesagt kriegen. Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Gut, dann fahren wir zu der nächsten Adresse. Und zwar Keystone Filmstudio. Hauptsitz und Produktionsort der Keystone Studios. Let it go. Puh, was ist denn hier los? Kann ich es auch mal fahren? Dankeschön. Bad driving. Driving. Ich kann nicht gut fahren, sorry. California drivers. Boah. Warum sind hier so viele Fahrzeuge? Was ist hier für ein Verkehr wieder? Oh Mann, ey. Das ist ja eine Katastrophe hier. So viel Verkehr wieder. Und ich fahre wieder ohne. Naja, egal. Ich kann ja gerade Need for Speed spielen. Oder GTA, da war ich auch nicht besser. Aber hier wird es ja als Vollzeitschaden angesehen. Also ich meine total schade. Gut, wir müssen dann gleich hier abbiegen. Wie stehen die denn hier? Noch eine weiter, würde ich sagen. Boah, hier, was ist hier los? Jetzt bin ich hier. Und dann das nächste Auto wieder. Was war das? Okay. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Gut, dann schauen wir uns mal hier in der Gegend um. Ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Können wir hier drüber klettern? Okay. Warte mal kurz. Keystone Filmstudio. Bin ich doch. Ja, ich bin hier.
Vielleicht hier drinnen kann ich irgendwas gucken. Ah, hier ist was. Let's see what the rich and powerful have to say for themselves. Filmdose. Was haben wir hier? Nichts Bestimmtes. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich es richtig, perfekt. Join forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. Oh man. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen join forces to Gibt's hier launch the irgendwas Suburban noch Redevelopment Fund. Bestimmtes? The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Kann ich wieder Suburban ausschalten? Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Achso, wir müssen jetzt zum Telefon. Wo haben wir denn da eins? Vielleicht hier oder? Ja, perfekt. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case?
Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lichtman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lichtman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Okay. The Blue Room. And don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty. Okay. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Okay. Gut. Nächster Ort, neues Glück. Wir waren ja bei den Filmstudios. Haben wir irgendwas vergessen? Achso, wir sollen wieder in den Raum schnell. Moment. Wo war dieser Raum? Welche Baustelle, hä?
Müssen wir jetzt wieder zurückfahren? Egal, fahren wir nochmal zurück. Zur Baustelle. Filmstudio? Wir sind 40 Gelände 2. Ich weiß mal hin. Ich fahr mal kurz ins Gelände 2. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Baustelle ist. Naja, finden wir dann gleich heraus. Mal rum. Ist auf jeden Fall dunkel. Dann lieber die Laterne, statt dieses Auto wieder. Auf jeden Fall gestern auch Disney 87 gezockt. Und zwar eFootball 2022. Schaut auch gerne bei ihm vorbei, würde sich sehr freuen. Er wird wahrscheinlich auch heute streamen, aber Uhrzeit weiß ich leider nicht wann. Schaut einfach mal vorbei bei ihm später. Also nur kleine Infomäßig. Okay, wir sind jetzt hier. Kann ich eins weiter? Biegen wir hier ab. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Jemand überhaupt? Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Ich kann aber den Lichtschalter einfach so abnehmen. Kannst Sachen hinter verstecken. Okay, aber hier ist kein Mensch. Wie kommen wir... Geht es auch eine Etage höher? Ah, hier gibt es eine Treppe. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few gaps on that. Time for... I'm about to break your goddamn jaw. Don't worry, buddy. All right, let's dance. Shouldn't have...
you to lose some teeth. Oha, was ist mit denen los? Alter, noch gleich den neuen Musik den ersten Sure to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Soll das so sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss kurz noch mal was gucken. Ah, der lebt ja noch. Ich habe nicht mal eine Waffe oder was? Wo ist dein Auto? Didn't mean for that to happen. Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find Elsa. Can't you see what's happening? Please, damn it! Out of my way! Ja, wir müssen jetzt abhauen von denen, glaube ich. Control your
car. Must be his blind spot. I ain't got time for this! Where are they? Is that the last of them? Dann fahren wir jetzt zuerst das Apartment, würde ich sagen. Das Auto ist ja so lahmfahrig. Okay, wir sind anscheinend jetzt da. Wo ist der Apartment nochmal? Road has socks in it. Ach, hier. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Gut. What? Fall abgeschlossen. Okay. 4 Sterne. Immerhin. Die Wahrheit über Ellison Fields ist ans Licht gekommen. Trotz Leland Monroes Anstrengungen, sie zu verbergen. Okay. Krass. So, es kommt eine kleine Sequenz wieder. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webs. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. Wants you to get over there and hurry them along. Ho, boom. Weapons compass. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They can Bin sofort gleich wieder da. Can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant.
Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers! Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, ich bin wieder da. Wie es aussieht, geht's weiter. Then they buy you dinner. Then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. For the moment. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Okay. Wir sind jetzt hier im Hotelzimmer. Jupp. Hotelzimmer? Krankenhauszimmer. Was rede ich denn hier? Gut. Thanks for the patch-up, Princess. Might be the only R&R I get for some time.
Aber schönes Krankenhaus. Oder krank. Genau. Oder Mediker oder Arzt. Gut, wo ist unser Auto? Hinten. You're a writer. You can't really help. Ich muss da kurz noch mal was gucken. Okay, Vorsicht. Hey! Was ist mit dem Auto? Das sah eben so aus, ob der gebremst hat, dann ist er gefahren, dann wieder gebremst. Naja. Control your car. Oh Mann. Da schiebe ich dich zur Seite. Einmal hier rum. Dumm, dumm. Hier rein. So, dann sind wir schon da. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum die Cam so Schnee macht. Sieht voll komisch aus irgendwie. Hm. Vielleicht alles da einstellen. Ah, okay. Benson, Curtis Benson 2. Erkennt man das jetzt? Kann man hier hoch oder wie? Hier ist 1. Dann ist oben vielleicht irgendwo 2. Oder? Hier Apartment 1, 2 bis 3. Remember me? Jack, it's good to see you.
You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. Keep smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Voll einer drauf. Nee, unterhalten will ich mich noch nicht. Schauen wir erstmal hier um. What exactly do you expect to find, Jack? Was haben wir hier? Get all of the stockholders. I need to follow the paper trail. Was haben wir hier? Suburban Wohlbauförderungsgericht. Hiermit bestätigt, dass Curtis Roberts besten Eigentümer von 4.000 Ausgabebetrag von je $100. Warum geht das immer so schnell? Gesellschaft. Hiermit bestätigt Curtis Roberts Eigentümer 1.000 Anteilen Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Von 4.000 Anteilen zum Ausgabebetrag von je $100 ist er als vollständig bezahlt. Okay, wenn ihr es lesen könnt, dann lest es, weil es geht einfach zu schnell weg. Okay. Gut, mein Lieber, was hast du noch zu verbergen? Was haben wir hier? California Feuer und lebt sich in Los Angeles, Kalifornien. Ah, das ist dieser Zettel, wo wir auch Finn gefunden haben. Wie der Versicherungsvertrag, den wir auch in dieser Akte gesehen haben. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. So, was haben wir hier noch? Aha! Wer ist diese Dame? 16, Mister? Nicht sein Ernst, oder? How old are you really? Nearly 13. Oh shit. You take love where you can find it as you get older. Love? That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. Krass. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Das ist schon krass, oder? You're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. Besser ist es. Das ist kein Umgang. She will only come back. Oh, ich würde ihn ein bisschen erschießen, ey. Sorry. Aber er ist so. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Vielleicht haben wir hier irgendwas noch. Nee, okay. Gut, dann würde ich sagen, befragen wir ihn mal. I want answers, Curtis. Ex-Chef. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Vizepräsident der California Feuer- und Lebensversicherung. Gut,
dein Motiv für Betrug? I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. You're lying. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Und zwar, ich glaube, das war das, oder? Maybe you didn't hear what I said. You're fired. The way this company is run is no longer any of your goddamn affair. Kann man das wieder meine Beweise durchgehen? Egal, weiter geht's. Suburban Wohnaufforderung. Ouch. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Jetzt glaube ich Versicherungsvertrag, oder? Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Begleichung im Fall Buchwalter. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. So, ich würde sagen, geht jetzt weiter. Wo müssen wir hin? Gehen erstmal kurz zum Auto. Warum ist die Qualität so schlecht irgendwie? Ich habe keine Ahnung.
Gut, California F. Keine Ahnung, wie das heißt. Okay. Zurück. Fahren wir da mal hin. California drivers. Ich wusste nicht, dass ein Auto jetzt in der Seite kommt. Egal, Crash, Crash, Crash. Oh Mann, ey. Watch it. Wie fährt denn der? Wird ja auch so schlecht wie ich. So. Dann gehen wir gleich hier nach rechts abbiegen. Got a job to do. Ach, wir sind jetzt gleich da. Sehr gut. Okay, wir sind da. Gut, gehen wir rein. I'm just going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Hello. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the Okay. way, Kelso. Dankeschön. What the hell? Gut, schauen wir uns ja mal um. Stimmt, das ist ja dieser Büro. Get fresh whenever he pleases. Das waren die Golfsachen. Boah, sogar ein Kamin hier. I'm gonna make him take me to the pictures tonight. Unterlagen. Welche Unterlagen? Well, you can only dream. Vielleicht kann ich hier irgendwas ersehen.
Notizblock gucken. Hier Intuition. Keine Hinweise. Rechts unser Büro. Wo ist der Fahrstuhl? Hier ist der Fahrstuhl. Und irgendwo rechts. Hier, okay. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? There's got to be more in these files. Okay, das haben wir am Anfang schon gelesen. There's something else in that report. I know it. Welche Koordinaten? Ah, hier oben. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Oh, the I Phelps. see, Cole. The core. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. Sorry to hear that, Jack. Sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you could turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. Bestimmt, Hall of ha? Records is the place to start. Stadtarchiv.
Gehen wir mal rein. Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Müssen wir erstmal Treppen hoch, oder? I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Wo ist hier Courtney? Hier ist Költen Schalten. Okay. Courtney, for God's sake. Gefunden. What's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Okay. I believe that is in the Wilshire area. Here. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis.
34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. Hab ich. 118 degrees, Selber. 17 minutes, 58 seconds west. Und 58. So, da. Ja. The lot number is 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. Cool, geschafft. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. 1876988 divided by 90,000, yes. $1,876,988 Ich notiere mir mal die Zahl. divided by 90,000. What? Say nochmal. 1876988 divided by 90,000, Okay. yes. Okay. Eins. Ich habe mir die Zahl mal notiert, weil das kann man ja nicht merken. 1,876,988 divided by 90,000. Geteilt durch. Was machst du? Oh. So, nochmal. 1 Million. Sechs. 1876988 divided by 90,000, yes. Warum? Ich mach doch aufgeteilt. Was macht er? 1,876,988 divided by 90,000. One 1876988 divided by Geteilt durch 90,000, 90.000. Und dann gleich, wo es Gleichzeichen. 1,876,988 divided by 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle. You are in business. You do this every day? Okay, A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, U ist es dann.
21. Buchstabe. Das ist hier. Ja, ein bisschen Mathe schadet nicht, ne? Let's see what the site is worth to them. $1,876,988. Alles was hier hinten. Der hier. Kendall Jones, oder? The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Throw out the guns! Right there. Kill him! Weapons on the ground, now! Wo schießt der? You want me? You got me. Fast. Yes. Wir haben die geschossen. Oh Mann. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Krass. Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Diese Psychodoc, glaube ich. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Doch, leider. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. So dunkel das Bild.
So. Telefon. Hallo. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Gut, das heißt jetzt viele Gegner. Anscheinend. Ja. Gut, dann gehen wir mal hin. Adresse. Linien Monroes Haus. Fahren wir dahin. Wo ist mein Auto? Hier drin, oder? Boah, kann man eins aussuchen. Nö, schnelle Cabrio. Mein Cabrio. What's your problem? Da fahren wir geradeaus. Jetzt haben wir hoch, oder? Aber ich glaube, wir kommen nicht weiter hoch. Nee. Fahren wir zurück. Das war ein falscher Weg. Hier kann ich reinfahren. Dann bestatten wir ja den Herrn Monroe einen schönen Besuch ab. Mal gucken, was uns erwartet, wie viele Gegner es werden. So, da wären wir. I appreciate the help, all of you.
We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Mal gucken, wie viele uns erwarten werden. Das ist der erste Gegner. Geh doch von Deckung weg, schnell. Deckung. Ich gerade zu Tode erschreckt, ey. How long do you think you can hold out? Puh, bleib unten, bleib unten. You're surrounded and your buddies are dead. I'm gonna find you. Sind echt gut. Good kill. Nailed that son of a bitch. Somebody put some fire on that guy. Da ist noch einer. Oh. Okay, die nächsten. Was macht er? All right, men, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Die haben es allein geschafft. Okay. Okay, Munition. Wo ist denn der Eingang? Ach, da. Weapons on the ground, now! Okay. Das ist uns anscheinend... Wo kommt der jetzt her? Aber ich habe gut reagiert, auf jeden Fall. Krass. Ist da noch jemand, oder? Na klar, nehme ich die Schrot. There he
Blast him! Was? Shit. Schieß doch! Schieß! Noch einmal! Keep on going, Jack. Das war knapp, ey. Holy shit. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Wow. Monroe! Where are you, damn it? Who are you? Throw out the guns! Show me the bitch! God damn! Ich will die Waffe haben. I got you now, motherfucker! Stay... Hey, you motherfucker! Oh je. Almost out. Need a new weapon. Ja, komm schon. Was? Okay. Geschafft. Aber jetzt kommt irgendwann der Endboss. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? Tja, wir kommen überall rein. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. The boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Gut, dann schauen wir uns mal in seinem Büro um. In der Zeit. Bevor sehen wir uns die Zeitung an. Was ist das hier? Das ist ein Foto. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Nö. Call me an ambulance already. Jetzt müssen sie erstmal leiden. Wir gucken uns in der Zeit. Gesellschaft verspricht 10.000 Euro für neue Häuser. Schauen wir uns das mal an. I need to speak with you urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Court. Those houses are a sham, Doctor.
they're gonna be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Corey. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. Was hat der vor? I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Corey. Oha. Was für ein Arsch. Finally over. Let them go. Ich wusste, irgendwas stimmt mit diesem Psychodoc nicht. Der war mir am Anfang irgendwie schon so suspekt gewesen. Krass. Okay, schauen wir uns hier weiter um. Unterlagen. Sawyer, Johnston, Goldstein, Morelli, Stephens, Nelson. Nee, Nelson. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Gut, dann schauen wir, was du im Ressort hast. Was haben wir hier? Subventionsförderungsgesellschaft. Hiermit verstetigt das Lehr in der Halbe von $100 aus und folgt eingezahlten und steuerfreien Aktienkapital. Subven- und Wohnförderungsgesellschaft ist. I'm guessing Vincent's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Was haben wir hier noch? Beitragdatum. That's a hell of a payroll. Verschiedene Namen. Was haben wir hier noch? Ah, dieser Zettel. Und Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum L beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente für seine Patienten. Zwischen 18. Juli und 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen, die wegen Betäubungsmittel verhaftet wurden, angegeben, dass sie Drogen, Medikamente seien, die ihnen verschrieben worden sind. Symptome diverser physischer Krankheiten. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptung belegen konnten, da die Verhaftungen von verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, von der Universität in Hyde Park. Die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Also im Jahr 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Beasley als Partner aufgegeben. Beasley gab an Fontaine, der Verkäufer, an einen Deal mit Billy Baines Foster, Festnahme noch ausstehend war. Foster ist dem Sitzenden der Senat des LPT als Kurier für Meyer Harris. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September 1947 besuchten Fontaine einen Herrenausstatter Boulevard, der bekanntweise im Besitz von Meyer Harris Cohen ist. Bei allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4.000 von seinem in Brentwood zu einem Lagerhaus in Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand.
Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Helen Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zu organisierten Kriminalität. Ja, das war mir schon die ganze Zeit komisch gewesen. Ich befehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. Krass. Ich habe schon am Anfang gewusst, dass sie nicht so auf der sauberen Seite ist, kann man sagen. Gut. Ich hoffe, haben wir jetzt alles. Jetzt werde ich mich um dich kümmern. Can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe who's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. You want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Eigentlich müsste ihn sterben lassen. Mit seinen Frechheiten. Du bist kein Doktor. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Nein, sie leiden jetzt genauso, wie die anderen auch gelitten haben. Sie Betrüger. Fragen richtig hat mir noch gefehlt. 4 Sterne, immerhin. Die Serpent Wohnförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. Gut, dann haben wir den Fall auch abgeschlossen. Sehr gut. Nicholson Galavan-Versicherung. Hey, news from Jack. There's a statewide APB out on it. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. With the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. All units, reports of an explosion. Location, alternative location is south of Santa Monica. Okay, das ist wieder ein DLC-Fall. Wir müssen uns beeilen und müssen jetzt schnell zu Dings fahren, zu der Explosion da hinten. Boah, was mit den Autos hier? Hallo? Was macht ihr? Boah, ey. Die fahren ja einen hier richtig um. Ich weiß, die haben es eilig, aber muss man mich hier umfahren? Shit, was ist hier passiert? We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. Shoot the cops, you little prick! Get that bastard cold!
Gut. Anscheinend Schießerei jetzt. Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! You sorry son of a bitch! Einen haben wir, den anderen kriegen wir natürlich auch. Wo bist du? Ah, da hinten. Ich renne mal hinterher. Was? Boah, das war sowas von knapp. Hui. Krass. The commander will want us at the scene. Let's go. Gut, gehen wir jetzt. Jesus. I'd never seen nothing like this. Ich auch I wish I nicht. could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. Hä? Fällt er nicht rüber? Spring! Hä? Warum geht er nicht hier raus? Jetzt. Ich sag schon, er will nicht mehr raus. Gut. Schauen wir uns hier um. Ja, anscheinend schon. Schon so Plünderleute. Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor's going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Gut, schauen wir uns mal um. World's turned upside down. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Ja, wir Thank you kümmern very uns much, gleich um You ihn. okay? Couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. Get better with practice. Was haben wir hier? Glück und Fetzen. Cybernelle belegt. Nummer. It's like all that's left. Wäscherei. Laundry tag. Very resolute.
I don't think so. Detective, you seen this yet? Come take a look. Okay, I'm coming. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Was haben wir hier alles? Spionagekamera. Use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Was haben wir hier? Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Hier haben wir noch ein Stück Zettel. A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. Sagen wir auch mal H, oder? Ja. Hier, stopp. Zweite K, oder? Ja, habe ich doch. Mann. K. Tomoko Akamoto. Japanese name. Oh.
Und passiert dann nichts. Wo muss hier enden? I don't know. N, ja, N, aber... Oh. Keine Ahnung. H. Ja. Okay, K, S, direkt B, B, O, J, K. Moment. Ich stelle erstmal H und K ein, dann versuche ich die Buchstaben alle zusammen. So, haben wir einmal H. Dann einmal das K hier. Okay. Dann versuchen wir komplett zu drehen, und zwar einmal hier. Dann machen wir nochmal K. K, dann S,
Dann B. Dann U. O. Dann J. Dann L. L. K. Q. Hier ist Q. Dann X. U, V, X. S. Moment. S. B. It's an address. Okay. 133 North Vermont Avenue. Ach, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Ich wusste gar nicht, wie das genau jetzt funktionieren würde. Gut. Moment, was ist denn noch? Doesn't look like anything. Oh. Okay. Eine Hand. Creepy. Ich hoffe, ihr habt ja alles soweit, aber ich kann ja noch mal die Runde gehen. Ah, hier war noch was, oder? Ein Schuh. Circumstantial. Gibt's hier irgendwas? I thought 4 Vicks was a tough break. Hey, detective! I think I got something here. Hä? This isn't what we're looking for. Nee, nichts Besonderes. Okay, ich gehe mal kurz auf Intuition. Ich schau mal, ob ich da noch welche Hinweise finde. Alle Hinweise anzeigen. 0. Hier vorne ist einer noch. Ne. It doesn't appear to be connected. Any idea what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Good. Try putting it back together. Okay. Na, das passt nicht. Okay. Looks to me like some kind of machine component. Ich hätte ein bisschen langsamer machen sollen. Gut.
This is a busy street, okay? I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Gut, das ist der Fred Nicholson und zwar ist der Eigentümer der Nicholson Galvanisierungsanlage. Gut, Explosion der Nicholson-Anlage. Can you tell us what happened here? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor-intensive. The process could be worth millions. Gut, der Verbleib von Okamoto. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Und zwar die Spionagekamera. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies. But the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. Verbleib von McClellan. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. Likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. Wo sind wir jetzt eigentlich hin? Okay, wir müssen nur nach der Adresse noch fragen. Gibt es irgendwo ein Telefonzelle? You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto.
I guess you could. You got an answer? Not yet. I'm working on it. Hier ist ein Telefon. Gehen wir da gucken, wo die Adresse ist für die Reinigung. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size, and it looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Gut, jetzt haben wir die Adresse für die Wäscherei bekommen. Sehr gut. Würde ich sagen, dann fahren wir auch hin. Ohne zu große Gerede. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. I was kind of attached to the paint job, Cole. Mal kurz gucken. Gut, wir sind da. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Okay, tut mir leid, dass wir gefragt haben. Number was Hat wohl einen schlechten Tag. J2620, Cole. J2020. Das ist Henry, oder? Ach so, 20. Also 20. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Telefon. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Boah, ist dunkel. So. Die Qualität ist heute echt Katastrophe mit meiner Cam heute. Ich habe keine Ahnung.
Ich muss die Tage noch mal richtig einstellen anscheinend. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so streng zu mir. Entschlossene Adresse. What? Okay. Kommen wir dann mal zu der Adresse, würde ich sagen. Ja. Wenn man ganz kurz nicht guckt, boah, das wäre so schief gegangen. Oh shit. Gott sei Dank. Son of a bitch! Oder auch nicht. Hauptsache Auto hat's abbekommen, ne? Ich sage ja immer, bremsen! Aber nein, ich fahre wie eine gesenkte Sau durch die Gegend. Gut, dann sind wir jetzt anscheinend hier bei der Adresse. Aber was macht ich denn hier heute? Kann man hier rein? Nicht mehr einfahren kann ich. Oh Gott. Was haben wir hier? Und jetzt? Was ist jetzt hier Besonderes? Hey. Jetzt sind wir doch hier. Wo ist der Eingang hier draußen? Ah, okay. Bin falsch reingelaufen. Was war das? Tomoko Okamoto. Well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Hat er wahrscheinlich was zum Verbergen? Okay, wo ist seine Haustür? Mal hoch. Hier. Was hier passiert? Oh. Oh. You think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal um. One to the head, one to the heart. Point blank. John Doe. Could be
Ihr class ring. College Ring sein. Longines Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Ja, das ist das Wichtigste. Gut, was haben wir hier noch? Ich glaube, wir haben alles. Schauen wir uns mal den anderen Raum. Schauen wir uns mal den Raum noch um. Was habe ich hier noch? Ich folge ihn einfach mal. Gut, hier ist das Schlafzimmer auch total kaputt. Was haben wir hier? Looks like we have a match. Das ist so dieses Ding, was wir auch in dem Koffer gefunden haben. Alter. Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Puh. Okay. Krass. Das ist dasselbe, was wir auch in den Koffer gefunden hatten. Was haben wir noch hier? Nö, Haarbürste brauchen wir nicht. Don't think this is anything. Ja, komm doch. Da. Was haben wir hier? Pensioniert Los Angeles. Krawattennadel. You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Huh. Biggs, edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Gut, dann gehen wir mal ans Telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247, messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Gut, neues Tierhawk Aircraft untersuchen und Propellerhaube. Okay, fahren wir dahin. Lassen die mich drehen oder nicht? Okay. Careful.
Wir biegen dann die nächste ab, würde ich sagen, hier. Okay. Just a scratch. Polizeisperrung, okay. Was, also hier war dieses kaputte Haus. Ist alles abgesperrt. Christ alive! Biegen wir hier ab. Das war eine lange Strecke diesmal. Vorsicht, Madame. Schnelle Fahrerin unterwegs, die gerne Unfälle baut. Kann man auch hier rein? Nee, ich fahre die nächste rein. No harm done. Das war jetzt meine Schuld. Er ist jetzt selber reingefahren. Was ist das für ein blauer Punkt da unten? It's alright. Unsere Polizisten, glaube ich. Ey, was geht mit dir los? Was macht der? Es gibt noch schlimmere Leute hier im Spiel. Ich denke mal, ich wäre am schlechtesten hier am Fahren. Gut. Jetzt sind wir endlich an der Adresse angekommen, wo wir hin müssen. Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. Found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' Follow me. I follow you. Good day, miss. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? Oh. This is the screws. Jesus Christ, Biggs. You want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H-4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Gut, das Vernon Mapes. Ehemaliger LPD-Officer und Sicherheitschef von Hughes Aircraft. Gut, Explosion der Nicholson-Anlage. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving.
Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. Kann ich mir verstehen, wenn es auch immer so richtigen Knall gibt. Boah, dann würde ich auch erstmal denken, what is this? I'm not directly involved with manufacturing. Gut, Wissen über Okamoto. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Ach, das ist gerade eine Frau, okay. Akamoto is an industrial spy. She's on your payroll. A spy, you say? That's very interesting. You have some way of proving she was working for me or Hughes? Warte. Looks like I was mistaken. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Lüge wäre, glaube ich, falsch gewesen. Hätte ich wieder eine Frage falsch. Wissen über McClellan. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Ich hoffe. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson. That's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. You want to take a look inside? Can't hurt. Gut, dann schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Achso, da gehen wir wieder weg. Wir müssen uns da draußen schauen. Kann man hier. Was ist das? Leinöl. McClellan's process was going to replace all this. Okay. Ah, cool, kann in ein Flugzeug rein. Was haben wir hier? Breitengrad, Nordlängengrad. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Gut, dann würde ich sagen, ich notiere mir mal die Sachen. So, was haben wir hier? Latitude 24, 15 N. Dann Longitude 76 00 B. Gut.
gehen wir dann mal als noch ein bisschen kurz rumschauen. Dann machen wir es dann ein Navigationssystem. Oder kann man hier irgendwas? Okay. Moment, was war das? Okay. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 27 Grad. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 15. Dann brauchen wir Longitude 76. Am besten ganz runter. 76, 76 und 0. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Hä, da war doch 0,0. Okay. Was haben wir denn noch hier so? Hab ich irgendwas hier übersehen noch? Hallo, Biggs. Oh. Biggs. Hör vorbei. Ich will nicht gehen. Muss ich zur Seite schieben. Okay, gibt es sonst nichts mehr. Dann gehe ich mal kurz auf Intuition. So. Es sind immer noch 2 Hinweise. Looks like Dave's office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Hier ist was. Hä? Ah, hier geht's wieder raus. Kann man auch hier hoch? Was tun wir? Doesn't tell me anything. Nö, brauchen wir nicht. Ein Foto. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract at RKO? Yeah, I bet he does. Ja, hübsches. Okay, da war noch ein Anhaltspunkt, glaube ich. Intuition.
alles. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Okay, muss dann anscheinend ins Wische. Jetzt da oben drauf. Fall bloß mit hier runter. Gehen wir besser wieder runter und gehen zum Auto. Na, war der Ausgang. 4 da. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy for Tschüss, Madame. Ach, hier ist unser Auto. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You had a middleman dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. At least we'll know where we've been if we try to retrace our steps. Gut. Stop. Must be a tough break being separated from your kids, Phelps. They're fine. They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. Gut. Ich würde an der Stelle sagen, machen wir jetzt Schluss. Wir werden beim nächsten Mal da weitermachen bei dem Fall. Wir müssen ja dann jemand erstmal zum Polizeiwischer wieder hin.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Followers, die mir folgen, die mir zuschauen. Die mir auf jeden Fall folgen und alles. Und ja. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Und zwar spiele ich morgen weiter Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja. Da war mir aber den Fall 2 gewesen. Das Rätsel auf den Gleisen. Da bin ich ja letztes Mal nicht weitergekommen. Aber ich habe einen Anhaltspunkt gefunden, wo es weitergeht. Und ja. Gut. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Schaltet heute Abend auch gerne rein. Und zwar bei Jason Lynch 87. Er wird wahrscheinlich heute auch streamen. Uhrzeit weiß ich leider nicht wann ungefähr. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Ciao.